friends, welcome to the second session of electrical drives. Let us see the contents of discussion. Today we will discuss 4 quadrants of operation in electrical drives, equivalent drive parameters and different types of electrical drives. First of all, we will see 4 quadrants. Before going to 4 quadrants, you should know what is a motoring mode and a braking mode. In motoring mode, the electrical energy is converted to mechanical energy. Electrical energy is converted to mechanical energy and power is flowing from source to load. Source to load. Power is flowing from source to load and we are taking power as positive. Power is taking as positive. What is the equation of power? Power is equal to torque into omega. That means torque into speed. That is power. Now, positive power kittanengil, what about the condition of torque and speed? Either torque and speed should be positive or torque and speed should be negative. Then only we will get a positive power. Okay. So, whenever you are getting a positive power, that means it is a motoring mode. Then, here the speed is positive here speed is negative. Positive speed is considered as forward. Negative speed is considered as reverse. So, if speed is positive and power is positive, then it is forward motoring. If speed is negative and power is positive, then it is a reverse motoring mode. Okay. Look at this. Here you can see forward motoring mode in the first quadrant. X-axis you can see torque, y-axis there is speed. So here torque is positive and speed is also positive. So, torque into speed is positive. So, you will get motoring mode and speed is positive. That's why forward motoring mode. Look at this. Here torque is in the negative axis. So, torque is negative and what about speed? Speed is also negative. So, you will get a positive power. Power become positive. And why it is reverse motoring? The speed is negative here. Reverse speed. That's why it is known as reverse motoring mode. Okay. Now, what about braking? Braking mode ennu paranjal mechanical energy is converted into electrical energy. The power is flowing from load to source. Power is flowing from load to source. So that is braking. At the time of braking, it will oppose the motion. Okay. Braking time motion oppose cheyum. Adana avade nadakkunne. And we can regenerate energy, we can feed back that energy into the supply. And look at this. In this case, power will be negative. In this case, power will be negative. And what are the conditions by which we will get negative power? Either torque should be negative or speed should be negative. Minus torque into omega will be negative power or either torque should be negative or speed should be negative. Then only you will get a negative power. Negative power means it is braking. If speed is positive and power is negative, then forward braking. If speed is negative and power is negative, then it is reverse braking. So you will get second and fourth quadrant now. In order to analyze this case, in order to understand more the 4 quadrant operation of electric drive,
we will see an example. Look at this. It is an example of a hoist. Hoist എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? For transporting man or material from one place to another place. അതിനാണ് നമ്മൾ hoist യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And ഇതിൻ്റെ construction എങ്ങനെയായിരിക്കും? You can see a drum and a rope is wounded on it. A drum is there and a rope is wounded on it. Okay. And one side there is a loaded cage. Okay. Other side there is a counterweight. This cage can be loaded or empty. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ട് കേസിലും നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് hoist is connected to a motor shaft. It is connected to a motor shaft. Okay. It is driving by a motor. Now, look at the first quadrant, this one. You can see this cage is loaded and there is a counterweight. The weight of the counterweight should be greater than the empty cage. Empty cageന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം കൗണ്ടർ വെയിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ്. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കേജ് എംറ്റി ആവുന്ന കണ്ടീഷനിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം കൗണ്ടർ വെയിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ലോഡഡ് കേജിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും മെറ്റ് ചെയ്യണം. And the difference between this loaded cage and counterweight is TL1. This is the load torque arrow. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാര കാണാം. ദിസ് ഇസ് ലോഡ് ടോർക്ക് ക്യാര. അതായത് ഈ മോട്ടറിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് ടോർക്ക് എത്രയാണ്, അതാണ് ഈ ലോഡ് ടോർക്ക് ക്യാര കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് TL1. മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം മോട്ടർ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ടോർക്ക് വിച്ച് വിൽ ഓവർകം ദിസ് ലോഡ് ടോർക്ക് TL1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ ലോഡും ഇവിടെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഈ TL1 എന്ന് പറയുന്നത്. Now, first of all, if you want to lift up this loaded cage, ഈ കേജ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ. We have to lift up this loaded cage. Before that, we should know some sign convention. അതായത് എപ്പോഴാണ് സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്, ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് സ്പീഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷന് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് rotation is taken as positive and clockwise rotation is taken as negative. Okay, ഇത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് വരിക. ഇനി സപ്പോസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ലീനിയർ മോഷനിലാണ് ലോഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കേസിൽ ലീനിയർ മോഷനാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലേ. ഈ ലോഡഡ് കേജ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ആണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. അപ്പം അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്പീഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്പീഡിന് സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവറിങ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ the upward movement is taken as positive. Okay, and the torque which is in the upward motion is taken as positive torque, and the torque which is in the opposite direction of the positive motor torque is taken as positive load torque. അതായത് സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോർക്കാണ് പോസിറ്റീവ് മോട്ടർ ടോർക്ക്, ആൻഡ്
that torque in the anti-clockwise direction is taken as positive motor torque, and the torque that opposing the positive motor torque, that is positive load torque. Okay. Then in the clockwise direction or downward movement in a corresponding torque is negative motor torque, and the load torque that opposing the negative motor torque, that is known as negative load torque. Okay. So these are the sign convention, and we are applying these signs in this example. First quadrant, this is the load characteristics TL1. The motor has to overcome this load characteristics. In the first quadrant, the loaded cage is moving up. നമുക്ക് ഈ loaded cage നെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കണം. നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോഡഡ് കേജിൻ്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങില്ല. We have to provide a torque. So a motor is coupled here. The motor will provide motoring torque. Okay. So its movement is like this. So look at this. It is upward motion. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് എന്താണ്? സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. 1 minute. Speed is positive, and applying torque, that is also in this direction. So positive torque is also positive, and load torque, that is the gravitational torque, that is in the opposing direction of the motoring torque. Okay, that is TL is positive. Then what about the power? Power is torque into omega. Power is torque into omega. Both of them are positive, that's why power is also positive. So this mode is known as forward motoring mode. Look at this. In this case, this loaded cage is lowering. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, the weight of the loaded cage is greater than that counterweight. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല സ്പീഡിൽ അത് താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ what is the purpose of motor here? Braking. We have to resist the motion. Okay. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി we are applying torque in the opposite direction of motion. It is moving in the downward direction, right? So speed is downward direction. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? It is negative. Sign convention അനുസരിച്ച് downward direction is negative. So applying torque, that is in the opposite direction. In this direction, that is anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction torque sign convention അനുസരിച്ച് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ആണ്. And load torque definitely opposes the motor torque. So what about the power? Power will be torque into omega, that is negative. And here speed is also negative. So it is reverse braking mode. Okay. That about first and fourth quadrant. Here forward motoring mode, here reverse braking mode. Now look at this. Here the load torque is TL2. Why? Here we have an empty cage. This empty cage have to be moved up and down. A counterweight is there. The weight of the empty cage is less than the counterweight. Okay. So what will happen? In this case, we have to move this empty cage in the upward direction. So due to gravity, automatically it will move in the upward direction, but speed will be very high. We have to limit the speed in a safe value. For that, we are applying torque. Okay, torque will be in the opposite direction. So movement is in the upward direction. So speed is positive. Torque will be in the clockwise direction. So torque is negative. And what about the power? Power will be torque into omega. So that will be negative. So it is a braking mode. What type braking? Speed is positive. So forward braking mode. Don't forget, it is a forward braking mode. Now TL2. What about TL2? TL2 is the load torque characteristics here. It is the difference between the counterweight and the empty cage. Okay.
This difference is TL2, and the motor torque has to overcome this load torque. The motor torque has to overcome this load torque here. Okay. The last case here, look at this. This empty cage have to be moved downwards. So motion is downwards, so omega m is negative here. And what about the torque? It is moving downward. Thannadu thalekku povilla. Karanam endana? Weight of the counterweight is more than that of empty cage. So we have to provide torque from the motor. Motor has to provide torque. So which direction? It should be in this direction. Look at this. This is the motoring torque. So torque is in the clockwise direction. So torque is negative. Speed is also negative. So what about the power? Power is positive. Power is positive. So this is a case of speed is negative, that way reverse, power is positive, that motoring, reverse motoring mode. Okay. So by seeing this example, you will understand what are the 4 quadrants of operation of an electric drive. സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണോ, അതായത് ഫോർവേഡ് മോട്ടറിംഗ് ആണോ, ഫോർവേഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണോ, ആ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 ക്വാഡ്രൻ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. Now the applications of 4 quadrant operation, it is using compressors, pump and fan type loads where first quadrant operation only needed. Transportation drives require operation in both directions, so only 2 quadrants of operations are needed, that is first and third quadrant. In hoist drives, 4 quadrant of operation is needed. Okay. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ കാണുന്നത് ഫാൻ ടൈപ്പ് ലോഡാണ്. ഫാൻ ടൈപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ മോട്ടറിംഗ് മോഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വാലന്റ് ഡ്രൈവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് ഇക്വാലന്റ് ഡ്രൈവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മോട്ടർ, എ മോട്ടർ ഇസ് എ coupled to a load. Motor is coupled to a load through gears, V-belt or crankshaft. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, there may be several loads. There are several loads are connected to this motor. Several loads are connected to this system. അപ്പോൾ ഓരോ ലോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്. ഈ ലോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല ലോഡ് 1 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല ലോഡ് 2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡ് 2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല ലോഡ് 3. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്. At the same time, they will have different type of motion. ചിലപ്പം load 1 rotational motion ആണ്, that is directly coupled to the motor. But load 2 may have a translational motion. അപ്പം different types of motion and it is rotating at different speed. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ we have to find out the equivalent moment of inertia of the entire system. Equivalent moment of inertia of the entire system, and we have to find out equivalent load torque. ഈ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഫോർ ദാറ്റ് we know there are 2 types of motion, rotational motion and translational motion. We just analyze these 2 cases. First we have a rotational motion. Look at this. A motor is directly coupled to a load, so that's why it is taken as TL0, and its moment of inertia is J0. Okay, and the speed will be omega m. Speed is omega m, and motor torque we know that it is T. Now this load is connected to a gear. This is a gear. This is a gear. It have n number of teeth here and n1 number of teeth here. Speed at the motor side is omega m. Due to this gear, the speed of the load one side
is omega m1. As number of teeth increases, the speed will decreases. So speed is inversely proportional to the number of teeth. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ n by n1 equal to omega m1 by omega m, and it is known as gear tooth ratio, A1, gear tooth ratio. This is gear tooth ratio. Teeth ratio is inversely proportional to speed. Kando, n varunnavathu omega m1 aanu, so it is inversely proportional. Now look at this. You have to find out equivalent moment of inertia. Equivalent moment of inertia കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are equating the kinetic energy. The kinetic energy due to equivalent moment of inertia J ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ equivalent moment of inertia J ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So due to that equivalent moment of inertia എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ kinetic energy? Half J omega m square. And that is equal to the sum of the kinetic energy of various parts. Okay. അപ്പം half ഈ പാർട്ടിലെ kinetic energy എത്രയാണ്? J0 omega m square plus ഈ പാർട്ടിൽ എത്രയാണ് വരിക? half J1 omega m1 square. ഈ equation rearrange ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം you can see that it will be here omega m1 by omega m all square എന്ന് വരും. omega m1 by omega m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Gear tooth ratio ആണ്. That is A1. So finally you will get this equation. J equal to J0 plus A1 square J1. A1 square J1 ഇതുവരെയാണ് ഈ particular കേസിൽ വരിക. If there are more than one loads are connected, അതിൻ്റെ gear tooth ratios are A2, A3 up to AM ആണെങ്കിൽ the equation will be last like this. ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നീട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത്ര മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. Now, in order to find out low torque find out ചെയ്യാനായിട്ട് we are equating the powers. Equivalent low torque TL ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the power due to the equivalent load torque will be TL into omega m, and that is equal to sum of the other powers TL0 omega m plus ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, we are taking the power that is seen by the motor. ലോഡ് സൈഡിലെ പവർ അല്ല, മോട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള പവറാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. For that we have to consider the efficiency of the gear. ഈ ഗിയർ ടൂത്ത് റേഷ്യോ, ഗിയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി eta1 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. eta1 is the transmission efficiency of this gear. Then what is the power seen by the motor? എന്താണ് വരിക? TL1 omega m1 by efficiency. So input side le efficiency kittunadana divided by efficiency. Okay. So this is the power. So TL1 omega m1 by efficiency. By rearranging that you will get this final equation. In this case m loads are connected. M loads are connected here. TL is equal to TL0 plus A1 TL1 by eta1. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാൽ you should know the equation. Okay. Now we will consider translatory motion. As discussed the previous case, a load is directly coupled to motor. ഈ ലോഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ it is rotational motion അല്ലേ? But there is a rotational to linear motion transmission. ഈ ഒരു കേസിൽ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ ലോഡ്. ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയ്ക്ക് പകരം മാസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് F1 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് V1. സോ
First of all, what about the equivalent kinetic energy? Half j omega m square is equal to half j omega half j0 omega m square plus half kinetic energy of a translatory system, that is half mv square, half mv1 square. Okay, here m1 v1 square. This is the kinetic energy of a translatory system. By rearranging that, you will get this equation. In this case, m loads are connected, that's why it is lasting like this. Okay, and this is another equation for getting equivalent load torque. In this case, look at this, we are equating the power, so TL into omega m is equal to TL0 omega m plus, here we are considering the transmission efficiency eta 1. Eta 1 is the transmission efficiency. So, from seen by the motor, this side power we are considering. Okay. So, we know that for a translatory motion, the power is mv. Okay. mv. So, that is m1 v1 divided by efficiency eta 1. That is the power seen from the side of motor. Okay. So, you will get, by rearranging that, you will get this equation. Okay, we will go to the next slide. Types of electric drive. The type of equipment used to run an electric motor in industrial purpose, they may be classified into 3 types. Group drives, individual drives and multi-motor drives. Industrial application base ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ്. ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, എ സിംഗിൾ മോട്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു 3 ലോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ലോഡിനെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ മോട്ടറാണ്. ഇത് എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കോട്ടൺ ക്ലീനിങ്, വീവിങ്, സ്പിന്നിങ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ യാൺ ആയി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. So, എല്ലാ സ്റ്റേജും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയി ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. ഓക്കെ, എ സിംഗിൾ മോട്ടർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് ആണ്. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് അത്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, എ സിംഗിൾ മോട്ടർ ഇസ് റണ്ണിങ് അതർ ലോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഫോൾട്ട് ഇൻ ദ മെയിൻ മോട്ടർ, ദിസ് ഇസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. Advantages, the cost of installation is very less. One motor, a single motor is needed there. Okay. If it is operated at rated load, the efficiency and power factor will be very high. The maintenance cost of single large capacity motor is less than the number of small capacity motors. Disadvantages, definitely our motor fault ആയാൽ എന്ത് പറ്റും, full loads disconnected ആവും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ്. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് അതർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദ ലെവൽ ഓഫ് നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ വർക്ക് സൈറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലാർജ്. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ്. ഒരൊറ്റ മോട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്പീഡിലാണ് ഫുൾ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, there is one motor and there is one load. A single motor is connected to a load. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻസ്റ്റലേഷൻ is very easy, it is clean and safe, and load speed control is easier. The continuity in the production of industry is ensured to a higher degree. And what about the disadvantages? ഓരോ ലോഡിനും ഓരോ മോട്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി, ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. പവർ ലോസ്, ഓരോ മോട്ടറിനെ നോക്കുമ്പം ഓരോ മോട്ടറിലും ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ പവർ ലോസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ഓക്കെ,
Next, multi-motor drive. Multi-motor drive ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു മെഷീനിൽ ഒത്തിരി മോട്ടോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാർട്ട് റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്, ഒരു മെഷീൻ്റെ പല പാർട്സ് റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വി നീഡ് മോർ ദാൻ വൺ മോട്ടോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി മോട്ടർ ഡ്രൈവ്. അത് ലെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് മെയിൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ലെയ്ത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെവറൽ മോട്ടോഴ്സ്. Separate motors are provided for operating different parts of the same machine. Okay. In traveling cranes, 3 motors are used for hoisting, long travel and cross travel motions. Multi-motor drive is used in complicated metal cutting machines, rolling mills, paper making machines, etc. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പം എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടുഡേസ് സെഷൻ. Hope to see you in the next session. Thank you.